హాయ్ హలో హౌ ఆర్ యూ వెల్కమ్ టు కుశల్ అకాడమీ ఎంపిక మీది శిక్షణ మాది. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ అనే టాపిక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే మీ పెన్ను మీ బుక్ తోటి రెడీగా ఉండండి. మై సెల్ఫ్ డాక్టర్ కే కుశల్ కుమార్. యు ఆర్ వాచింగ్ కుశల్ ఆన్లైన్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్. So it is the property of the material which opposes the flow of electrical current. It is the property of material to oppose the flow of electrical current. Dear friends, the resistance is represented by capital R. Mathematically, the resistance is defined by using this equation R equal to V by I. That means the resistance is always ratio of voltage to the current. The units of the resistance equal to ohm. So the symbol is this one. Okay, dear friends, already in the class lo manam calculate chesam the current flowing through the any conductor I equal to Vd into E into Na. Let us take, this is equation number 1, this is equation number 2, and here Vd equal to drift velocity, that value equal to Ev by ml into tau. Let us take, this is equation number 3. Now you substitute equation number 3 in equation number 2, and in equation number 2 we get I equal to Vd plus లో ఈ వాల్యూను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Ev by ml into tau and E into n into A. By rearranging this equation we get n into E square tau and A by ml into V. So from this equation you calculate V by I. So ఈ I ని తీసుకురండి అండ్ ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని ఇటువైపు తీసుకొని వెళ్తే V by I ఈక్వల్ టు, సో ఇది ఇటువైపుకి వెళ్తే ఏమవుతుందమ్మా, ml by n ఇంటూ E స్క్వేర్ ఇంటూ టౌ ఇంటూ A వస్తుంది. So this is very important equation. V by I is nothing but a resistance. According to the mathematical definition, the resistance is always a ratio of voltage to the current. So here we having V by I. So I can write here in the place of V by I equal to R. R equal to m into L by n into E square into tau into A. So this is the very important formula. Where m equal to the mass of electron and L equal to the length of conductor and n equal to the number of electrons per unit volume, per volume, and tau equal to the average relaxation time, and A equal to the area of cross section, and E equal to the charge on electron. So this is very important formula. R equal to
ml by n into E square tau into A. Dear friends, here you observe R equal to m equal to the mass of the electron, it is constant 1, and number of electrons is constant 1. The electrical charge the electrical charge value is also constant, that value equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19, and the average relaxation time is also constant, and remaining I am writing here L by A. So length of the conductor is changes and area of the cross section is also changes. These two are variable point, these all are constant one. So I am writing these all equal to rho L by A, where rho is called resistivity, that is equal to m by n into E square into tau. So dear students, this resistivity value is depends upon the temperature and type of the material. It is not depends upon the shape and size of the material. Please keep in mind, these two are very very important. The important note that the resistivity value depends on temperature and type of the material. It is not depend upon the depends on size and shape of material. So these 2 points are very very important. Now coming to this equation, you take this equation equal to the 4 and this equation equal to 5. From fifth equation we can write rho equal to R into A by L. So the units of the resistance equal to ohm, the units of the area equal to meter square, the length unit equal to meter. Meter cancel, we get the unit equal to ohm. So the resistivity unit equal to ohm meter. The resistivity unit equal to the ohm meter. So this is the total description about the electrical resistance. Now we see the first problem. So it is the first problem. A wire of length L has a resistance. This wire is stretched to twice. Okay. The resistance R. A wire of length L has a resistance R. This wire is stretched to twice its original length. Find the new resistance value. So he is given one conductor length. So this is the one conductor. Let us take this conductor length equal to L. So this conductor area of cross section equal to, let us take this is equal to A. And here the resistance value is given R. This R equal to, according to formula, R equal to rho L by A. Let us take this is equation number 1. Now A1 చెప్పేడమ్మా, this wire is stretched to twice అన్నాడు. ఈ వైర్ ని స్ట్రెచ్ చేసాడు. ఎప్పుడైతే స్ట్రెచ్ చేస్తారో ఈ వెడల్పు అనేది, ఈ విడ్త్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ స్ట్రెచ్. ఓకే, సో ఇది ఎంత స్ట్రెచ్ చేశాడు? 2 times స్ట్రెచ్ చేశాడు. అంటే దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 2L. ఎప్పుడైతే ఇది స్ట్రెచ్ చేశాడో దీని యొక్క ఏరియా కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. లెట్ us టేక్ దట్ ఏరియా ఈక్వల్ టు A dash. Now the new resistance value, here the resistivity value is constant, here also the resistivity value is same. In both cases the resistivity value is same. But please keep in mind, if the length is changes or area is changes but the volume is does not changes, that means the initial volume equal to initial volume equal to final volume. Initial volume equal to final volume. That is equal to
Vi equal to Vf. So Vi value equal to, how you calculate the volume? Volume equal to area into length. Say that it is the area into L. Here for the final resistance, the area equal to A dash and the length equal to 2L. Okay, here L cancel, we get A equal to A dash into 2. From this, A dash equal to A by 2. Okay, so now coming to the new resistance value, here the length is stretched, we get the new resistance. Let us take the new resistance equal to R dash. This R dash equal to, what is the formula? Rho L by A. Here the length of the conductor equal to 2L, R into 2L by A dash. So what is the A dash value here? We get the A dash value equal to A by 2. Okay, here I have taken A dash. Now you substitute here rho into 2L by A dash equal to how much? A by 2. So by rewriting this equation, we get 4 into rho L by A. So from the first equation, rho L by A equal to how much? R. So that we can write R dash equal to 4 into A. Okay. So that finally we get the new resistance equal to 4 times of the old resistance. So that option C is right answer. Okay. ఏమైనా కష్టంగా ఉందా ఫ్రెండ్స్? ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. అర్థం కాకపోతే ఇంకొకసారి వినండి. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెళ్దాం. Next, second problem. So this is the second problem. A wire of length L has resistance R. It is compressed half of its original value. Find the new resistance value. So how you calculate the new resistance value? See here. Initially he is given one length of the conductor, it having the resistance R and the length equal to L, and this resistivity value equal to rho, and this area of cross section equal to A. Then the resistance value R equal to, we know the formula rho L by A. Let us take, this is equation number 1. He is given this one. So next time it is compressed half of its value అన్నాడు. దీన్ని ఏం చేశాడు? కంప్రెస్ చేశాడు. ఎప్పుడైతే కంప్రెస్ చేశాడో దీని యొక్క విత్ అనేది ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. Now it is compressed. Okay, so this value is compressed. ఎంత కంప్రెస్ చేసాడమ్మా? Half of the original value, that is equal to L by 2. Now this is the new area. This new area equal to A dash and the resistivity is same. Then the new resistance R dash equal to, what is the formula? Rho into L by 2 by A dash. So R dash equal to rho into L by 2 by A dash. So already మీకు చెప్పాను ఇందాక, మనకి లెంత్ కానీ ఏరియా కానీ చేంజ్ అయినా వాల్యూమ్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు. దట్ మీన్స్ ద ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు ది ఫైనల్ వాల్యూమ్. సో VI ఈక్వల్ టు V final. So initial volume equal to area into length and final value equal to A dash into length equal to L by 2. L cancel, we get A equal to A dash by 2. From this, A dash equal to 2 into A. So you substitute A dash value here, we get rho into L by 2 by A by 2. That is equal to 1 by 4 into rho L by A. That value equal to 1 by 4 into rho L by A. From the first equation, rho L by A equal to R. So you write here R. That means we get R dash equal to 1 by 4 into R. That means R new equal to R old by 4. So this is the answer for this type of questions. సో దీనికి ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఉంది, ఇది నోట్ చేసుకోండి. నేను షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్తాను. స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు కానీ కంప్రెస్ చేసినప్పుడు కానీ మనం షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది నోట్ చేసుకున్నాక నేను మీకు చెప్తాను త్వరగా. ఓకే, లెంత్ వాల్యూని స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే లెంత్ని కంప్రెస్ చేసినప్పుడు కానీ
మనం ఇప్పుడు వరకు 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము, దానికి ఒక పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంది. ఇవన్నీ ఇలా చేయకుండా మనం డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్ యూజ్ చేసి మనం చేయొచ్చు. నేను ఆ షార్ట్ కట్ ఏంటో చెప్తున్నాను చూడండి. ద షార్ట్ కట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ న్యూ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వైర్ ఇంటూ ఆర్ఓ, వేర్ n equal to the number of times increase or decrease. లెంత్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఎన్ని టైమ్స్ డిక్రీజ్ అయింది అనేది n వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ 2 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసాము, లెంత్ని 2 టైమ్స్ మనం స్ట్రెస్ చేసాము. దట్ మీన్స్ n వాల్యూ ఈక్వల్ టు 2. So that r new equal to 2 square into r whole, that is equal to r new equal to 4 into r whole. So direct ga manam raseyochu. For example in the second problem manam em chesamu, l ni stress chesamu enta 1/2 times. So that here n equal to 1/2, so n square equal to 1/4. What is the formula? R new equal to n into r whole. So that r new equal to n value equal to how much? 1/4 into r. That's it. So direct ga మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. A wire of resistance 3 ohms is stretched to 10 times of its original value. Find the new resistance. సో ఇప్పుడు మనం ఒక డయాగ్రామ్ వేసి ఇన్నిసార్లు మనం స్ట్రెస్ చేసాము, ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాల్యూమ్ ఈక్వల్, ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వాల్యూ, ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నౌ వీ నో ది షార్ట్ కట్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ ఫార్ములా? ఆర్ న్యూ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వైర్ ఇంటూ ఆర్ వోల్ట్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఎన్ వాల్యూ? ద ఎన్ వాల్యూ ఈస్ ద 10 times increase stretched to its original value. That means here n equal to 10, therefore n square equal to 100. So directly you substitute here r new equal to 100 into r volt. So this is the answer for this type of question. So 1 minute lo manam answer chesesam. Okay, so chala easy ga undi kada students. Okay.